عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان گل. آقا حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جایی هستید سالم و سلامت مثل همیشه لبتون خندون باشه. همین الان 4 ساعت و خورده ای لایو بودیم، لایو جمهوری اسلامی ایران. ندیدین تو قسمت خب پارتیش بعدی لایو میاد و میتونین ببینین. عرضم به حضورتون که بچه خود هارس آف آیرون، اگه چیزی گفتم به عزیمت خودتون ببخشید، یعنی مثلا ذهنیت خسته و اینا. بچه خود هارس آف آیرون ویدیو ایران رو منتشر کرده که تغییراتش تقریبا 10 دقیقه است. من به زبان فارسی واسهتون میذارم، یه بخش کوچیکیشو داخل لایو گذاشتم که سریع بعد لایو اومدم ویدیوشو واسهتون بذارم که قشنگ عشق بکنین، لذت ببرین. خلاصه که مرسی از تک تک حمایتاتون، دمتون گرم باشه. چه لایوی بود آخهش، واقعا خیلی عشقین. انقدر حال میکنم مثلا میبینم 60 نفر 70 نفر اینجوری میان لایو ما رو میبینن و واقعا انرژی خیلی زیادی به آدم میده، خیلی لذت میبرم. مرسی از حمایتاتون، همیشه مثل خیلی حالتهای مختلف ازتون تشکر میکنم. مرسی که هستیم. بچه‌ها ببینید داستان چیه، جریان چجوریه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. دوست داشتین ویدیو با دوستاتون به اشتراک بذارید. لینک کانال تلگرام رو هم داخل دیسکریپشن واسهتون میذارم. بریم آقا. من تقریبا سکوت میکنم، حالا جایی که دوست داشتیم حالا یه صحبتی چیزی میکنیم که fair use باشه. صداش هم زیاد. Welcome back to another Hearts of Iron 4 country showcase video. Iran's position in 1936 offers players an incredible challenge. Caught between two superpowers, it's a test of survival, strategy. یه لحظه، یه مشکل ریز و نمکی. من نمیدونم چرا همیشه اینو یه کوچولو میکشم بالا اینجوری میشه. عجیبه، خیلی هم عجیبه. الان اوکی شد. یه کوچولو دیگه هولش بدم. الان بریم ببخشید. And ambition. دیگه بچه‌ها زیرنویس فارسی دیگه، لذت ببریم. Or resurrect the glory of the Persian Empire. Let's get started. چه پشمام. Great Iranian Empire. حالا اون امپراتوری هخامنشیانی که در مد نظرمونه نیست، ولی خب بخشی از پاکستان رو هم داریم. حالا من نمیدونم این چجوری اینجوری تشکیل داده، ولی خب این 100% با چیت اینجوری شده، نمیشه اونجوری آورد بالا. ولی خب به هر حال یه چیز سبزنگ اینجوری داریم. بچا صفر تا صدشون ایران رو توضیح داده. اون پارتی که حالا به صورت تصویری اینا این توضیحشو داده دیگه. حالا من خفن‌تر اومدم توضیح خودم دادم. In 1936, Iran stands as a non-aligned nation under Reza Shah Pahlavi. The country faces several hurdles, from foreign exploitation to internal unrest. Key national spirits will represent these struggles. The Anglo-Iranian oil company drains your resources and hampers industrial efficiency. Feudalism still lingers in rural regions, limiting your recruitable population and slowing research. Finally, separatist movements in Kurdistan and Azerbaijan destabilize your بچه ببینید دقیقاً همون چیزی که من توضیحشو دادم. حالا شورش‌های ببین دقیقاً اینا رو همه توضیح داده بودم تو ویدیوهای قبلی، ولی خب اینجا به صورت تصویری و قشنگ و یه ویدیوی شیک دارید مد نظر میاد. Addressing these challenges will be vital to uniting the country and preparing for what's to come. آجی یه لحظه وایسا. من رودخونه ها رو دارم میبینم حاجی سمت اوکی ببین رودخونه های احساس کنم اینا جدید اضافه شده، قبلا نبوده. نمیدونم شاید این حسم میگه، ولی این مسیر رودخونه ها یکم از لحاظ استراتژی آدمو قلقلک میده. historical past، مسیر یا سرنوشت تاریخی. Choosing the historical path lets you relive the challenges of Iran during World War II. As the British and Soviets loom, the Pahlavi dynasty focuses on modernization and neutrality. But neutrality doesn't mean peace for long. Your first step will be implementing reforms inspired by Reza Shah's policies, like boosting education and strengthening military infrastructure. Opening the Abadan Technical School and founding military academies can give you a technological edge and better generals. This path also explores Iran's growing ties with Germany during the late آهان ببین اینم چیز حقیه که ببین این میای مستشارای آلمانی و اینا رو حالا دعوت میکنی، میگه in response to our letter of goodwill to the German Reich, Adolf Hitler has expressed interest in having us visit Berlin with the hope of improving relation between our new 1930s, offering opportunities to boost your economy while risking British and Soviet intervention. Of course, history will catch up. In 1941, Iran's neutrality is violated. When the Allied invasion begins, the focus tree unlocks new choices to resist.
Defensive strategy. آها این چیز جدیدیه. If you choose to fight defensively, you'll unlock bonuses to war support, defense and organization. Dig in around... ببین من بهتون گفتم باید اینا ببینیم بافا رو اینا رو چی میدن. You'll unlock bonuses to war support. الان the fight for ایران دقیقاً آرمی ارگانیزیشن ریگین میده. 10% ارگانیزیشن سریعتر بگیریم، 5% البته به مدت 180 روزه ها. Defense and organization. Dig in around key areas like Tehran and your coastline to hold your ground. But beware, holding out may mean negotiating peace at the cost of your resources or surrendering to... اوکی تا آخرش رو رفتم. بچه سری عراقمون دقیقاً آمریکا به ما حمله میکنه و دفاع میکنیم. یه لیمیتیشن تایمی داره. اگه اونو بتونیم مثل اتیوپی یه لیمیتیشن تایمی داره. اگه بتونیم اونو اوکی بکنیم میتونیم مذاکرات بکنیم. اگه نتونیم Alternatively, you can turn the tide by launching resistance movements and preemptive strikes, setting up buffer states to secure your borders. Victory will allow you to force peace or even demand reparations from your enemies. For those who dream of conquest, Iran's imperialist path lets you rewrite history. Reza Shah tightens his grip on the nation, or his son Mohammad Reza Pahlavi rises to power after an assassination attempt. Either way, the goal is to re-establish the glory of the Persian Empire. And fiction and expansion. Before you can take a step onto the path of domination, you'll first need to ensure that your opposition is under... حاجی ببینین من الان تو این فوکسه دارم میرم چوز شاه بانو A Third Persian Empire، امپراتوری سوم ایران، The First Iranian Empire، اولین امپراتوری ایران. ببینین حاجی این خیلی خفنه، یعنی دو تا مسیر مختلف بهتون داره. یه مسیر شاهنشاهی داریم. After consolidating your power through a legacy of greatness, a mission timer will unlock, showing your opposition parties starting to work against you. You'll have to tackle resistance from Kurdish and Azerbaijani separatism. Players can also reshape Iran's religious landscape with dramatic choices such as این هم حاجی باز هم همون بافو میده. چرا The Fight for ایران آورد؟ reviving Zoroastrianism. اسکل این The Fight for ایرانه. اینو باید می آوردی ریوایو. Though this will spark a civil war. نمیدن دیگه. Once your nation is stable, it's time to expand. Iran's imperial ambitions are divided into 3 war plans. War Plan Xerxes targets Turkey, with secret paths for those who meet specific conditions. Oh yes, that's right. حاجی اینجوری میتونین ترکیه رو سریعتر سر تایمینگ مناسب بگیرین. War Plan Darius. پلن داریوش که نسبت به افغانستان و بریتیش رو شما با pushes into Afghanistan and the Indian subcontinent. ولی صحبت سیاسی رو And کم War Plan میکنه. Cambyses leads west. پلن کمبوجی هم که بریتانیا بافته through Iraq with the final goal of claiming Egypt under the Memphis Initiative. Each plan must be completed before starting the next, giving you time to consolidate your gains and build a lasting empire. Historically, Iran kept its monarchy until the 1970s, but its politics were never simple. In the 20th century, ideologies like communism and fascism also took hold. Now let's explore a few scenarios in which the Shah was faced with a strong enough opposition to change the trajectory of Iran on the world stage. Democratic pass. As the democratic Iranian player, you will have the choice of either restoring and maintaining constitutional limits on the Shah's power, allowing him to serve as a figurehead, or instead work towards a republic, which will inevitably result in the Shah's deposition. Whilst forcing an abdication will result in a civil war no matter what, if you're able to garner enough democratic support, you should be able to avoid conflict and quietly become a full democracy if you instead decide to enforce a constitutional monarchy. Next, it is time to open up free elections and decide who you want to lead your nation. You'll have 3 options, each with their own perks. آهان پشمام مصدق is the obvious choose. Obvious. Perhaps Furugi will be the better option. Kashani will boost support with the category. علما حاجی کاشانی Mohammad Mossadegh, Mohammad Ali Farugi and Abul Qasim ابوالقاسم کاشانی پشمام اینو اضافه نکرده بودم. اینو نمیدونم چه جدیده. If you choose to follow a constitutional monarchy, it can strengthen the Islamic clergy while resisting westernization, ensuring religion remains in government without a takeover. Democratic Iran has 2 foreign policy paths,
leading anti-colonial movements shared with the communist branch, or joining the allies to secure Iraq and Afghanistan, maintaining a regional democracy. کمونیسم پس مسیر کمونیستیش ببین چجوریه حاجی. The Tudeh Party was an Iranian communist party that had considerable influence in the early years of operation, including playing an important role alongside Mossadegh in attempts to nationalize the Anglo-Iranian oil company. Following the occupation of Iran, however, they became very pro-Soviet, which we have reflected here in the tree. The other option is to follow the Iran Party, which was not as far. دقیقاً همه کمونیستا دیدین دیگه اینجوری یه مسیر کلا سمت استالینیست میریم یه سمتی میریم left as the two they were, but also played the role as the part of the backbone of the National Front. Even though their membership never exceeded the several hundreds, they remain a potential route to take in your efforts to bring the communist revolution to Iran. To follow this path, you must promise Kurdish and Azerbaijani separatists independence or face a rebellion. After taking power, you'll work closely with the Soviet Union, whether as an ally or a rival. The first step is restructuring Iran's industry, laying the foundation for military expansion and foreign policy. As tensions rise, maintaining a strong military becomes crucial. Given the Soviet Union's overwhelming strength, cooperation in military technology is necessary to keep up. This path ensures Iran's communist regime can defend itself and influence the region, preparing for any threats to its new ideology. Historically, the hyper-nationalist party Sumka was not formed until the 1950s, under the leadership of Davud Monshizadeh, and was directly inspired and reflective of the leadership of Germany during World War II. In the context of our branch here, they'll be formed early and will be the main party leading this new fascist Iran. By organizing shock trooper marches, more of the military will join your side when your coup begins, meaning you can overwhelm the Shah with numbers, ultimately leading to an easier grab for power. There's also the option to sway the elite in Iran to your side. When you have secured power, it will give you an opportunity to select a new Shah. A puppet Pahlavi suite us fine, a new dynasty for a new Iran. After a brutal civil war, Iran stands at a crossroads. The time has come to rebuild, not just a nation, but an empire forged in the fires of hyper-nationalism. You can enforce secularism, sacrificing stability and research in the short term, but paving the way for cutting-edge advancements. A secret police will ensure order, keeping your grip on power firm. But power demands direction. Will you march alongside Germany, forge an alliance with Japan, or cut? Look to the west. Gets even. The imperial state of Iran seek to join. اینکه وارد جوین فکشن آلمان میشیم، این میگه خودمون میتونیم فکشن بزنیم یا میریم وارد فکشن ژاپن and build a new fascist order. انتخاب داریم. Whichever you choose, Iran will not stand idle. The time for expansion has come. Turkey, Iraq, Afghanistan and beyond. And when the moment is right, the communists to the north will feel your wrath. After forming Greater Iran, you have a few choices ahead of you. Sow discourse in the Middle East by flaring tensions between the Arab nations and turning them against each other. Or turn your gaze to India and deal with the fracturing of imperial power in the region. Ultimately, there can be only one fascist superpower in the world. German Reich. ما باش جنگیم. Industry and military development. کارخونه‌ها و قسمت‌های نظامی. Economic modernization plays a central role in Iran's transformation. Constructing the Trans-Iranian Railway connects your supply lines and strengthens infrastructure. Expanding your oil production allows you to replace the Anglo-Iranian oil company with a nationalized industry. On the military side, Iran's development focuses on infantry and tanks. Players can choose between foreign designs or building a domestic war machine. By investing in air power and the navy, Iran can secure domination over its skies and coastline. Whether you stand against the might of global powers or carve out a new Persian empire, Iran's unique challenges and opportunities make it one of the most dynamic nations in Graveyard of Empires. With this showcase video, we've finished all the country-specific spotlights.
with Iran bringing them to a close. دمت گرم. We truly hope you enjoy playing these four nations when they release with Graveyard of Empire. مرسی که عراق We've had a و blast making this افغانستان content و for you اینا رو هم and دوست داریم. exploring an often forgotten part of the world. خوبه. So much. بچه‌ها اینم از این. گفتم که به صورت کامل شیک و مجلسی این ویدیو رو داشته باشین، هر چی که خودتون میتونید برین تماشا بکنین، ولی بچه‌ها دوستش از طریق کانال من ببینن که خب ما هم شیک و مجلسی اومدیم این کارو انجام دادیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. مثل همیشه پاورپولوژی بی صبرانه فردا تایمی که این بازی و این DLC میاد بیرون. بچه‌ها ناگفته نماند یه قسمت من واسه همیشه بگم، یه دونه بازی داریم هارس آف آیرون که شامل شاخه‌های مختلف میشه DLC. شما با خرید هارس آف آیرون قرار نیست اینو داشته باشین، شما با DLC شو بخرین که این تغییرات هم اعمال بشه. امیدوارم که از این سری لذت برده باشین. مثل همیشه پاورپولوژی لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا دیگه اسپانم تو کانال گم ویدیو پاورپولوژی ویدیو بعدی میبینمتون. مرسی از یکایی که حمایتتون. دمتون گرم بشه.